காங்கிரஸ் கட்சியின் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ள முடிவுகள் குறித்து அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களை சந்திக்கின்றனர். Of the letter of the Congress President Srimati Sonia Gandhi addressed to General Secretary Organization, as also a letter written earlier by certain Congress leaders to the Congress President. The CWC has extensively deliberated on the letters and after detailed discussion places on record the following. First, the last 6 months have seen the nation in the throes of multiple crises. We have been beset by the corona pandemic that continue to claim thousands of lives, to downward spiraling economy, through massive job losses and growing poverty, and for brazen aggression into and occupation of Indian territory by the Chinese. Second, the two voices that have been at the forefront of exposing the government's inadequate responses. Divisive politics and audacious propaganda are of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi. Srimati Sonia Gandhi had questions on the handling of the migrant crisis put this government to shame. She ensured that Congress ruled state tackled the pandemic effectively and provided access to health care and treatment to all sections of the people. Her leadership has wrangled and embarrassed those occupying the highest offices in the government. Sri Rahul Gandhi has resolutely led the fight against the government from the front. The CWC, reflecting the overwhelming view and desire of the rank and file of the Congress, unanimously resolved to strengthen the hands of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi in every possible way. The CWC makes it clear that no one will be or can be permitted to undermine or weaken the party and its leadership at this juncture. The responsibility of every Congress worker and leader today is to fight the pernicious assault on Indian democracy, pluralism and diversity by the Modi government. Third and most importantly, the voices of our two leaders have inspired generations of Indians, both within and outside of the Indian National Congress, to rise and demand answers from the government, which seeks to desperately distract the people through shallow and manufactured issues. It is under their leadership that crores of Congress workers and supporters have reached out to fill the large and callous gaps in governance left by this government, as a result of which millions belonging to the poor and middle classes have been unjustly deprived of their rights and their livelihoods. Fourthly, the CWC notes that inner party issues cannot be deliberated through the media or in a public fora. The CWC urges and advises all concerned to raise such issues only in party fora in the interest of propriety and discipline. Fifthly, the CWC authorized the Congress President to effect necessarily organizational changes that she may deem appropriate to take on the challenges listed above. In the light of the above deliberations and conclusions, the CWC unanimously காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் இன்று டெல்லியில் 7 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்திருக்கிறது என்றால் அதன் அழுத்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. கூட்டத்தில் நாட்டின் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து பேசியதாகவும், சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தியின் கரங்களை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் KC வேணுகோபால் தற்போதைய சந்திப்பில் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். இனி பிற செய்திகளை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். नमस्कार दोस्तों, செய்தியாளர் சந்திப்பு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மீண்டும் அதையே பார்க்கலாம். गोपाल जी ने कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव आपको अंग्रेजी में पढ़कर बताया, उसका हिंदी रूपांतर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 24 अगस्त 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस